aka district environment and natural resources committee okulungamya management y'entobazi mu kibuga. Nayongera n'alungamya n'agamba nti akakiiko ako RDC oba RCC alina kubeera omu, so si ba deputies tebalina kubeera bamemba b'akakiiko. Okulungamizibwa kwe yakuwaako kopi Attorney General n'awa Minister wa Kampala and Metropolitan Affairs n'awa Deputy Attorney General n'awa Deputy Solicitor General n'awa Executive Director wa NEMA, naye nga awandiikidde Executive Director wa KCC kubanga yali amuwandiikidde kumwebuuzaako. Era ebbaluwa yafunibwa ng'ennaku z'omwezi 13 Septemba, lunaku lwe lumu lwe yawandiikibwa. Okuva olwo twalina kimu kyali kigenze mu maaso kumbi mwaka gumu n'ekitundu. Obukulembezi bwa KCC busirise, tewali kigenda mu maaso paka jjo we bamenye abantu baffe e Kawaala abagendedde Maziga. Era nabadde nva ebweru mu lukiiko lw'aba mayors n'ensanga amaziga mangi. Omu ku basoose okunsinkana yabadde Honorable Kawalya, n'ansaba mangu ddala tuteekewo tugende tulambule abantu ate tugezeko kulaba tulwanirira abantu. Era nayita abakulembeze bannange, kwali meya ba mayors bonna n'empita executive yange ne Honorable Kawalya yali antuukiridde ku olwo netugenda tugenda kulinda mangu ddala tuswinging in action. Era bwe tutyo twagamba nti tetujja kusooka kugenda mu bantu kukaaba nabo, naye tusooke tugezeeko kulaba tusinkana aba NEMA, tugezeeko bagamba nti gundi twakkaanya paka nga akakiiko kakoze ki katondeddwa byatuukawa. Era bwe tutyo tetwasangayo iddi ne tuwulira nti bagenze kumenya ekajjansi, era bali mu kumenya kajjansi. Ne mukubira simu ne mwana tuli wano ku ofisi yo abakulembeze ba Kampala Capital City tukulinze ku nsonga ezabaddewo eviction y'abantu. Tasobola kuŋŋamba nti kanzije naye mbadde nkyali bize ne jaamu mungi, naye ne tusaba tugira tusomesebwa abakozi be abaalimu ate nga bavunaanyizibwa ku by'entobazi. Dr. Sebadduka n'omulala ne batandika otuyitiramu nga naffe tubabuuza ebibuuzo. Era oluvannyuma awo batugamba ekyali badde kisinga obulungi mu kifo ky'okuddaana okutuula okulinda, wandigeze requestion ogiteeka mu buwandiike wamu ne ttiimu yo. Era twakomawo wano ne tutuula mu kakiiko ne tuwandiika ebbaluwa. Ebbaluwa eyo yiino wano ng'esaba nti NEMA esooke eyimirize okubaako ne kyekola naddala okumenya abantu mu Kampala. Ekyokubiri nga twogera ku ngeri gye abantu etali ya buntu ekome. Naddala nga bamenya abantu abanaku ng'ate oluusi abagagga babakola ati babaleka selective application ye. Ne tugamba nti NEMA ng'awamu ne abakulembeze ffenna tugende mu bitundu ebyo tusomese abantu tubalambike, kubanga otwogerera mumanyi NEMA yakagazetinga entobazi zaayo naye okumakinga tenda bakumakinga wa entobazi weziyita kati abantu tebamanyi bali mu lutobazi oba tebali mu lutobazi. Kampala yonna ebitundu ebisinga lwali lutobazi, paaka awo kukka wansi na Kivuba wonna lwali lutobazi naye ne bavanvishinga. Kati abantu tebamanyi otobazi luyitawa. Ebitundu ebimu
bateko kibaita mark stones okola boundaries zotobaza abantu bategeera nti no go zone naye mu Kampala wano wonna twali waliki mark stones nga twetaaga okugenda okutegeeza okusomesa abantu ekyo kye twasaba era bwe tutyo ebbaluwa eno egenda kusomebwa akulira ebyobulamu mu kaseera ke kamu ku lunaku olwo lwennyini nenoonya ebbaluwa oba solicitor general yatuddamu twali tugirinako kopi noonye mu kitongole nenfuna eyampako kopi nti solicitor general yatuddamu dda mwaka nga 11 nenebuuza lwaki KCC yasirika nebatuuka okumenya abantu nga ba KCC bafuna ebbaluwa minisita wa Kampala yafuna ebbaluwa naye ne basirika busirisi ekyo nakyebuuzizza kubanga ebbaluwa yawandikwa mu Septemba mwaka gwa 2024 okuba mpaka kakati akakiiko tekanaba kutondebwawo akalina okuluŋŋamya nga kyennyamiza era bwe tutyo netukola ki nempandikira ED wa KCCA kubanga ebbaluwa eddamu ED ekwatagana ku ebyabalemesa luli okulonda yali efuniddwa kuwabula kwenga kufuniddwa era bwe ntyo nensaba nti mangu ddala ED ayite olukiiko olugenda okulondebwa era luluŋŋamye ku nkozesa ya entobazi mu Kampala. Olukiiko luno lulina omulimu munene era NEMA tesobola kumenya okujjako ng'olukiiko luno luluŋŋamiriza muteeka era wetwagisabye nekkiriza ng'ekimanyi bulungi nnyo nti olukiiko luno lulina okuyamba. Tulabye entobazi ezibadde entobazi ez'amaanyi n'okusinga wamu nga bavangwishinze entobazi ezo okuvangwishinga kulinga okudigasetinga nti ekitundu kyazimbibwako ebizimbe kati parish namba ngeya bwayise 3 eriko bizimbe byereere maka g'abantu tusobola kuvaala lino gaa nti ogimenye okujjako tusobola okuvangwishinga nga recommendation ekola ekyo olukiiko luno lwe lusobola okugikola oba muntegeera tikati n'ekitundu tekisobola kubeera redeemed n'olwensonga eyo tusabe nga tuyita mu kakiiko kano ekitundu kino kibeere vanquished abantu babeere nga batudde entende bazimbe ebizimbe ebiri siriyasi kubanga Uganda tulakinga amayumba 2,400,000 mu Kampala tulakinga amayumba agasukka 35,000 ettaka lya Kampala obugazi bwalyo buli square kilometer akonno nga kekagenda okuluŋŋamya ebikwatagana kuki ku ntobazi era ED wa KCCA yategeezebwa akola invitation ennaku z'omwezi nga 25 July 2024 nayinvitinga abalina okwentawulira emiranga gy'abantu baleme kujja ng'omuntu anakongola enkoko. Waliwo stories banyumya nti omusajja yakongola enkoko banene bamugamba enkoko girumya nakongola ebyo babina nabijjako natandika ogisuulira obunyeebo nejjanga ebojja wejjemugoberera otegera bulungi nnyo eno miliyoni emu gyokwata terina kyesobola kutereeza bulamu bw'abantu. Abantu tubalese tolinge tubafunire wantu owatuufu bala nga bali muki ntobasi. Then 2 selective application. Hati bantu baduna kukayana singa ne bifactory na bijibwa tugere nti dali teka likola ki likola kibata rule of law is the equal enforcement or unselective enforcement of the law. Kibata rule of law is the enforcement of the law.
kati buli wogezaako okusosolamu ebyana nebibaawo yoli mugaggana wa factory nasigala nga ye abaddewo nomenya omunaku. That's injustice. So tusaba president wetekawo byolikola likolere ku buli omu. Wogenda wano kinawataka chano kinawataka swamp yonna bagimazeewo nituvaayo netulwana waliwo nolunaku nayingira tractor nga nguba abagagga bamalawo egundi naye kakati genda olabe kyova olaba nti flood zitukuba. Tetukanyala bantu bazimba mu ntobazi kuba ye reason Katonda atonda ebiwonvu n'ebikko. Entobazi ezo they are ecosystems ezifiltering ezina media efiltering amazzi agagenda mu Lake Victoria nga gali malungi mayonjo. Kampala we have overbuilt runoff, surface runoff, amazzi agamukoka mangi ganonyawe gaita tegalina we gagenda. So entobazi twagala okulaba nti safeguardinga era nagambye nze ngenda kulwana n'oyo yenna kati ayongera okuyingira entobazi naddala nga bamaze okugazetinga tumaze okugezera n'abantu. We are going to safeguard entobazi ng'akakiiko n'okulaba wa tusobola okutereereza kati bakkirize akakiiko kakole bakolagana n'akakiiko tugenda kulonda vice ne chairperson w'akakiiko abagenda okutukulemberamu tulabe nga tukanja ku entobazi. Bannakampala abateeberezebwa okuba nti basenga mu ntobazi mu Kampala, abantu b'Ekawaala n'ab'ebitundu ebirala mu Kampala nga bayita mu looya waabwe MS Lukwago and Company Advocates beekubira enduulu nga basaba NEMA ne bandika petition nga basaba NEMA reviewing restoration orders zali etaddewo. Ekyo bakikola ennaku z'omwezi nga 2 mu June 2024 era balooya tebagenda mu maaso n'ensonga eyo. Ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi nga 25 mu June 2025 ED wa NEMA nga ali wamu n'abakulembeze ba Kampala Capital City nga bakulembeddwamu Lord Mayor Lukwago, kwaliko Minister we Mchala Namazi, kubeerako speaker yali speaker wa Nakawa Godfrey Luyombya, kwaliko Dr. Serunjo Emmanuel, ne kubeerako ne bakansala abalala bangi owamu ne abakulembeze b'ekyalo naddala eky'Ekawaala n'ebyalo ebirala. Basisinkana abannema ne bakkaanya ku bintu bino wammanga. Bakkaanya nti mu nnaku 20 banaateekawo akakiiko akayitibwa District Environment and Resources Committee. Ako nno nga kalina muteeka okuba nti kekalungamya ebikwatagana ku ntobazi mu buli district. Kati nga aka Kampala kalina okuteekebwawo olwo NEMA eryoke egende mu maaso n'ebikolwa byayo ebyokulaba nti bakolagana n'akakiiko kano ku restoringa entobazi. Ekyo kibatuukako era ne bakiteeka mu maaso g'abamawulire ng'ennaku z'omwezi 25 June 2024 era nga ekiteeso ekyo kibakkiriziganyako kyali kikomanga 15 July 2024 era ne bakkaanya nti NEMA etekewo enkola
eyokuba nti ewuliriza petition z'abantu ziba bakoze, era ne bakkaanya nti NEMA ekwatagane ne UNRA wamu ne KCCA okulaba abantu abaali bali affected ne projects ezaali zigenda okugenda mu maaso wali wagenda okuyita enguudo, kubanga abamu balina okusasulirwa. Ebbaluwa ezo ezikwata ku ebyo abakulembeze bano bagenda zisoma, kubanga nze eriiso lirabika ligaanye. Era ne bateesa nti NEMA wamu ne obukulembeze bw'ekibuga bajja kukwatagana bagende bakole outreach programs okuinteractinga n'abantu okulaba nti boogezeganya ku nsonga ezikwatagana ne obutonde bw'ensi. Era ne bakkaanya nti NEMA ejja kukola evaluation okulaba ebifo ebimu mu Kampala ebisobola okubeera redeemable n'ebyo ebitasobola kubeera redeemable. Okwo kwe kwali okukkaanya, ono ajja tusomera bulungi nnyo mu Luzungu. Okusookera ddala tusaba NEMA nti eveeyo emakinge boundaries z'entobazi, kubanga si buli wali olutobazi nti tebakkiriza kukolerawo. Nina taito yange nsobola okubaako nekyenkolerawo nga nfunye olukusa okuva mu NEMA wange. Nakugambye nti waliwo ebitundu NEMA byabigaseetize ng'ebugoloobi, nengenda mu palamenti nenwana prime minister nanziramu ebbaluwa nangamba nti awo wali vanquished. Kati tusaba nti mu bitundu ebirala walabira ddala nti bantu bazimbye ennyumba ez'ekitiibwa, tulabe engeri kitubayamba okupulaningawo tuvanquishinge ekitundu ekyo nga tukosa akakiiko akagenda okuteekebwawo kakole recommendation, egende bakole policy mutegera bulungi egenda okuba nti ekola ku nsonga eyo. Tosobola kujjawo parish number, parish number no. Tulabyeko obumenyi bw'amateeka nga bweyongera, bwe bamenya nakawa naggulu obutayimbwa ne butandika okusukka. Nti eno presidential directive ate oteddibwamu n'olwensoma alina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti batuukiriza presidential directive. Number 2, naye tutegeeza nti oyo yenna yali agenze ku ttaka eryo ng'etteeka lya 1998 limumanyi, agende mu kooti bajja kumuliirira. Naye balikagaza nti bagenda kuliirira abantu balala. Etteeka lya 1998 eryo liwa omuntu yenna abadde ku ttaka eryo kubeera nti abeera ne wannannyini tabaako. Bingi nnyo ebyogera ku nsonga, naye nga batageezezza nti ng'abakulu bwe bagambye selective application of the law yesinga okugyamu abantu, nti oze ono omuwese tomugize ate nojjayo ono. Bwe bali bamenya ennyumba ya Nyakaana bwe batyo bakola, basikayo ya minisita ne bagireka ne bagenda ya mwami Sebana ne bagireka ne bajja ne bajja ya Nyakaana, bwe batyo batambula. Selective application of the law kyekisinga okunyiza abantu. Vanquishing ekyo nkyogeddeko nti ebitundu ebisinga Nakawa byali degazetted, ebugolo byawo lwali olutobazi lwennyini lwolabirako ddala, nenwana nenyigala ekitrakita ne bagoba. Gavumenti yakkiriza bazimbe nyumba za bupangisa, era bali mu kuzimba paka ku Lake Victoria. So selective application. Resettlement plan tujogeddeko, singa tetuyiye engeri ya restoring abantu abo resettle them, ojja kwesanga nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde. Insecurity webanga gavumenti esobola okuvaayo neyamba abanoonyi b'obubudamu, mbagambe tulina abanoonyi b'obubudamu 17,000 mu Kampala, wala bazimbidde babawa ne ssente abamu, naye ate munda Uganda asasula omusolo. Lwaki omumenya?
N'okwata senti n'ozimuwa kale tukuwadde genda onoonye walungi zigenda kuzimba economy ze sente zisigala mu economy naye n'omumenya n'atandika okuba abantu obutayimbwa that insecurity ereetebwa si nnungi. Baliwo minisita abasse then ne meya waffe ow'Elwaza neyambeeraze Nantale Uzako. I'm saying 29th of May. 29th May. Tuyanjule meya tandikirawo kuyanjula Nebya environment. wale ebyenguudo Kampala nsanyusa bala wabe watu sala zungu tonotono nsanyusa balaba era njagala beebaza okuba nti muzze bonna mu Kampala division mayors n'aba members bonna balina okubeera kakiiko ako ng'etteeka bwe lirambikiddwa. Ebbaluwa ye yino wano ngiina ng'eyise olukiiko olwo lwalina okubeerawo ku Mande nga 29 July 2029 era nga lwalina okubeera mu Mayor's Parlour wano ku City Hall. N'agenda n'agiwa era amazima amatuufu twajja tutandika okwagala okulonda ffena twaggwayo kumpi tulonda akakiiko ako akagenda okulungamya ebikwatagana ku ntobazi mu Kampala. Naye twali twetaaga interpretation y'etteeka ku membership y'aba division RCs deputy RDC RCs ng'etteeka ligamba RCC omu naye bo nga bagamba nti bonna balina okubeera ba members. Era Idi wa NEMA yaliwo nga yagenda okulondesa akakiiko n'atulungamya ba members ne bagamba nti nedda RCC omu yalina okukola ki okulonda era ye member era okukakana nga lukiiko lusazeewo luwandikire Solicitor General okufuna interpretation entuufu. Solicitor General yawandiikibwa ebbaluwa okuwa interpretation entuufu mu September 2024 mu bufunze ng'agamba By that time, they were led by His Worship, the Lord Mayor Elias Lukwago, held a meeting with National Environment, then ongoing operations that were being undertaken by NEMA. Godfrey, by that time I was Speaker for Nakawa and I was present. A number of many councillors, the local consulted, pending the following. The District Natural Resources and Environmental Committee as to coordinate the environmental activities with NEMA, and that is the committee that the Lord Mayor has been talking about. That has not, before you come and restore, you must issue restoration orders, as opposed to just coming in the wee hours who are awaiting for compensation over the Ginger Expressway and Lubigi consideration at police level. Your Worship, this is the. This comes after report, after Petition for review of a restoration order. The above refers. We confirm receipt of your petition dated 2nd June. Ala City and Wakiso District has been scheduled for hearing on 18th day of July 2024 at 2 p.m. at NEMA House Boardroom. The authority requests for all records or documents intended to be relied on in the appeal, including all correspondences relating to the case, to be served upon the authority by the 16th day of July 2024. Take further notice that the hearing will be conducted without withholding.
signed by the ED. Kati zine baluwa eno yavaamu eri nekola amakulu naye kyalemesa yensonga ya RCCs aba deputy RCCs okulaba nti baali baagala kukola ki netusiikinga advice from the Solicitor General eyawa kuwabula nti olukiiko luteekebwewo kesi sineekerewa okumala omwaka gumu kumpi n'ekitundu nga teronze kakiiko ako NEMA kusobola kukwatagana nako kulaba nti okumenya kw'abantu tekubaawo oba kubeerawo nga wamaze okulungamizibwa akati bamenye bakoze eki bamenye ekwe kusinginga in action mangu etusagamba musoke muyimirize ekyo no kyayambye mwandibadde mutukubirako mu ngalo ng'abakulembeze kyakoze eki kyayambye nti ogukola ki ogusula gukuwa ki emposa era kakati twatandise n'okulaba nti tugenda mu kuteesa akakiiko kano nga kateekeddwawo okulaba nti entobazi ezimu ezitasobola kuddamu kubeera ntobazi bifuuke ebifo ebyenkalakkalira eby'abantu ebiri planned zimbibwemu amayumba agategerekeka tuplaningewo bulungi ekyo nno nga akakiiko kano akagenda okutondebwawo kekagenda okuba nti kateesa ebiteeso ebyo n'okukola recommendation eri abakulu okusobola okutereeza poliisi ku nsonga eyo kati lero oluganda sinkana abamu tiimu eno yagenze ebwayise mu kitundu kye baali bagenda okuddamu okumenya on Tuesday last week n'olwokuba nti twagenda ne tusaba ne bayimiriza kawaala baali bagenda kuddayo era bamenye n'ebitundu ebirala byonna naye okuvaayo kwaffe ate mu bumu nga tetwesosodde mu bibiina byabufuzi nga tulwanirira ekintu kimu nga nateesa wano ne tusobola okuteesa n'enema netuwa omwezi gumu okusobola okulaba nti tweteekateeka tutule nabo tukanye nga akakiiko kano kateekeddwawo bwayise 1 bwayise 2 ekitundu kyayo ne kumpi bwayise 3 yonna ezo parishes zirimu abantu otegera bulungi ate era nga meya wasomye wali ebifo bino ebimu bibadde biyitamu bina plan okuyitamu enguudo nga World Bank yeyama okusasula abantu abo baveewo bulungi okusinga ne we bali settlement plan nga weeri settlement plan nga weeri World Bank tegala abantu abo kusigala nga we bali bagala bafune security of tenure omuntu afuna security of tenure kitegeeza nti ate alema okudda ate mu ntobazi endala agenda afuna title abantu bagamba newe bamenye ettaka lyabwe bibanja byabwe ttaka lyabwe teririna mu ntobazi kati ani agenda okugira bakulembeze nga bakwataganye naki NEMA ne batumakingire entobazi zikomawa edda NEMA yayinanga atlas teyayina gazetted wetlands n'abantu balinako ebyapa so this is an issue that we should handle oluganda lweru wali walina ekibuuzo okubanga osobodde okuddukirira abantu baffe ab'ekawaala ate n'ebitundu ebya mu Kampala abali mu bitundu netuyinza okugamba nti birimuko amazzi kubanga tulete tubaza ate tujja kuba tubamenya amateeka naye ebitundu ebirimu low lying areas ezo abantu baffe gye bazza ati nga bagenda bamenya so Lord Mayor etwebaza ebbaluwa giwandiikira NEMA naye banga bakuzeemu okutuwa obudde okumwe kwetereeza andafu okutereeza akakiiko abeeyo kayimirirewo tumanyi nti nno omuntu yenna bw'amala emyaka 12 ng'ali ku ttaka nga tawanyiziddwa nga tawalirwa notice waba afuuse wawe abantu bano baludde mu bifo ebyo nga bamazeyo ebbanga ebisuka myaka 12 teri abatawanyiza teri ayogeddeko nabo bagamba nti obano si wammwe mugende ne babanga balina n'amabaluwa nga bagula ebibanja okuva mu LC nga nebbaluwa za LC ba gavumenti so enteekateeka yonna ey'okubanga Lord Mayor bazze bamenya abantu baffe ng'ate gavumenti yebagamba babeerewo kyamu era nga ffe akulembeze tukivumirira naye tuvaayo eddoboozi lyaffe bwoliwuliza novaayo n'ojja obalwanirira Lord Mayor tusiima era naffe tugenda mu maaso okulanya abantu baffe abo abawangira mu ntobazi abawangira mu bitundu ebyo
kuba beetaga obwekanya bannayuganda balina famire balina abaana balina bizinesi okubaawo mu nsi eno Uganda gye balina tebalina nsi ndala so tulowooza nti nno ennuŋŋamu enteekateekayo zonna zonna nga Meya bw'ayogedde gavumenti erina planning office enamba abantu balina okuplanningibwa planning department institution ng'ezo zikola mulimu ki so tukivumirira nti abantu baffe balina okuteekebwa ate ne bajja nga n'akakiiko akalina okubategeka akawansi top bottom KCC eweri obukiiko paka kugombola weebuli obwandibadde buteekebwawo bwa environment nga tebuliiwo tukivumiraga bakulembeze obukiiko alikiza kuteekebwawo ne babanga batuinvolvinga ng'obuwaayiro obugamba muteeka environmental act akawayo 16 kalaga bulungi enteekateeka okuteeka akakiiko ako aka environment ne kalaga mu section 2 era under the section 16 enteekateeka ki abantu baffe balina okubeera involved bameeya bachairman ffe abantu ffenna bakulembeze nga tebanagenda kumenya saafunye ku baluwa yonna nga bagenda okumenya abantu abo bali batubulira kulembeze tinowala ensonga eno bweti naye twategedde twakumakyama bayamaje poliisi mu kitundu ekyo ngamenya abantu baffe so tukivumirira obukulembeze bwa respect babwenga buwa ekitiibwa yabadde yakunyigiriza abantu baffe era tujja kwongera kugenda mu maaso n'okubalwanirira paka banafuna obwenkanya South era nga mu Kawempe South mwe muli omuluka gwa Bwaise 3 we bavayo ne batugamba nti gonna buli muntu obaze ekitegeeza nti abantu bange abo bonna abadde babeera mu ekyo ekitundu bakugibwawo naye okubajjukiza nti bano abantu babaddewo myaka mingi myaka 5 myaka 2 jjajja wange naye mwennyini yali abeeraawo mu Bwaise 3 so kituluma nnyo okusanga ng'abantu baffe bayisiddwa mu mbeera ye ate ne tuvumirira nnyo ensonga y'okulaba nti abantu bano bwe bajja okubamenya ate waliwo abasigalawo bw'ogenda mu Kawaala amayumba g'abantu baagamenya ne waliwo factory gye baalekawo bwe bagenda eruwijja okumenya abantu era Starbex head office ekyaliwo so tuvumirira engeri ebintu bino gye bikoleddwamu naye era nga bwe ndi minisita wa finance njagala kwongerayo ku mulanga gw'abantu abantu bano bonna abamenyeddwa baliyirirwe babawe compensation kubanga gano mataka gaabwe bino bibanja byabwe kiruma nnyo okulaba nga bamenye ennyumba y'omuntu gye yazimba mu bukadde 10 bukadde 2 nabbanja prime minister n'amuwa akakadde kamu agenda alya emmere tosobola kumenya kintu kya bukadde 2 amataka agalimu ssente ate omuntu n'omuwaaki kakadde kokka kiba tekikola makulu so njagala okwogera eddoboozi lyange that kind of insecurity is uncalled for and therefore tusaba tukole ekintu ekisoboka ebibaddewo ife ng'abakulembeze b'omu Kampala abapya tukkiriza nti no tetukyayagala mataba mu Kampala ndowooza nammwe abantu nammwe mutukkiririzaamu kitegeeza nti ffe ng'abakulembeze tulina okukola ekintu kyonna okulwanyisa amataba kubanga amataba we gajja gatta bizinesi z'abantu naye newankubadde tulwanyisa amataba ate abantu abalala tetulina banyigiriza nnyo kugenda mu bwavu mulabye abantu nga basetolinga mu ntobazi NEMA terina kyekozeewo kitegeeza NEMA nga yo obuvunaanyizibwa bwayo tebukoze etunulira bano abantu nga bazimba mu ntobazi neetabagambako ate lutuuka ekiseera n'engenda n'ebamenya buli woomenya omuntu obeera oleeta sayiko y'obwavu kubanga ogenda mumenya nga yebagambye ogenda muwa miliyoni 1 ya compensation ng'ennyumba ye agizimbisizo miliyoni nga 2 oba 3 obeera omuzizaayo mu bwavu kiyandirowoozezza okunoonya ssente z'abaana fees z'abaana ali mu kunoonya wakudda ekyo tetukikkiririzaamu kinankubadde tuwagala abantu bave mu ntobazi n'ate tetukkiriza kubateeka mu sayiko ya bwavu buli kiseera era nga tusaba NEMA ekisooka obuvunaanyizibwa bwayo ebukole okumonitaringa zino entobazi nti abantu tebazisetolingamu ate ne ba LC1 kubanga omuntu yes asobola okubeera n'ettaka mu ntobazi naye NEMA yerina omuwa kikyalina odikoleramu eri ettaka ne ba LC1 abali responsible nabo bamanye nga lino ettaka balisayiningako ditunda babuulire abantu kye balina okukolako kulina ettaka ng'ekisooka okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu abali mu ebyo ebifo bye bayita entobazi tugenda biwuliriza byonna kubanga waliwo abamu pulaani nga Lord Mayor bwagambye zino wetlands ezimu bayinza okuba nga tebakyazizaayo mu wetland naye tufuneko parts ezimu
nti tugeze bwayise thiri bagambye parish n'abaagala gimenya naye tusobola okutuuka mu situation nga ffenna tusobola okuwangula abantu baffe basobola okuwangula gavumenti naye esobola okuwangula paati emu tugeze neddayo mu wetland wabula paati emu nibazimbirako abantu ennyumba nga basobola okubeeramu kubanga tosobola kugamba muntu yagula ettaka lye miliyoni 10 miliyoni 5 nazimbako ennyumba ya miliyoni 2 atambule butambuzi agende ekyo tekigenda soboka bituyamba okukwata amazzi agava muki mu runoff so tuyambe nti ebintu nga wetlands tusobola okubikipinga nga tetubisetolinzeemu sobola okulwanisa guno omuliro obuzibu bwa flooding so ndowooza Lord Mayor Thank you so much. Including Kawala petitioned the office for the Lord Mayor on matters concerning the review of the restoration order from NEMA. Speaker of Nakawa Division met with the ED of NEMA at NEMA offices and resolved that one, they should halt the process of eviction, and two, that KCCS should constitute the Environment and Natural Resources Committee that was supposed to oversee the management of wetlands in the city. They also agreed that they, together with KCCA, visit the affected communities and sensitize them on better practices on how to manage wetlands. They also agreed that NEMA, KCCA and UNRWA should agree on how to compensate the people, those that were PAPs during that time, because that area is going to house all its reserve for quite a number of projects, government projects, and priority programs, projects. So they agreed that they should also make an assessment of those areas that cannot be reclaimed. Or, which word did they use? There is a word they used. Restored. Let me say restored. And that maybe they should vanquish it through a policy and make it available for the people. So those were the arguments. Gave KCCA 20 days to make sure that they constitute the committee that was supposed to made by some members. And the request was that to advise on whether the deputy other CCs are part of the committee. The advice was that they are not. And therefore, he advised that the committee should be constituted. Unfortunately, it has taken 1.5 years without even looking into the documents. When I was coming from South Africa, where we had a meeting of all the mayors in East Africa and some parts of Africa, I heard that people in Kawala had been evicted mercilessly by NEMA. Fortunately, the following day, I received leaders from Lubigi. We sat, and those of Awempe, the mayors of Lubigi, my executive committee, city executive committee, and we sat in a meeting and resolved to go and meet the ED of NEMA. When we went there, the ED was not in the office, but we were able to discuss with the NEMA staff, who advised us to put our request in writing, because we had already resolved that we should request NEMA to halt the eviction, then 2, to allow us to constitute a committee, 3, to be able to join us in sensitizing the communities, which request NEMA accepted. But they requested us that we should constitute the committee within 1 month, and within that month advise people
for those that are in the wetlands, to vacate the wetlands, but also see ways of helping other people that are actually not in the wetlands. So that was in the letter that is going to be read to you in detail by one of us here. So I had to look around I had to look for the letter that had been written by the Solicitor General advising us on how to go over constituting the committee. Fortunately, I went to several offices in KCC and got that letter. And the letter had been written and copied to the following. What was the letter? The advice is here. It will be also read. It was copied to the Attorney General, the Minister of Kampala and Metropolitan Affairs, the Deputy Attorney General, the Deputy Solicitor General, and the Executive Director of NEMA. It was written to the Executive Director of KCCA. It has taken KCCA 1.5 years without constituting that important committee. So when we came in the office, after looking for this letter, I wrote to the ED, going to invite all the members that are supposed to make the committee. The members that are supposed to be on this committee are clearly indicated here in section 27 of the National Environment Act. The district chairperson, in the case of KCCA, it's the Lord Mayor. The members of Parliament representing Kampala, there are 10. The resident district commissioner, who is 1. The secretary for environment, who is my secretary here. The district natural resources officer. The chief accounting officer, in the case of Kampala, she's the ED of Kampala Capital City Authority. The district engineer, in the case of Kampala, it is the director of engineering. The town clerks of the various divisions. The mayors, we have 5 mayors, and remember 5 town clerks. We have the district planners, we have 1 district planner, we have the physical planning officer, and the community development office. All these are supposed to convene according to the law and elect the chairperson of the committee and the vice chairperson. And this committee has a great role to play in the management of the ecosystem, the environment. It is supposed even to make a recommendation to vanquish some of those areas that are already over-concentrated and overbuilt that cannot be restored. So it can make that recommendation for better land use. For instance, there is a ploy to evict all the people in YEC 3 and part of YEC 2. These are overpopulated communities and they are overconstructed. Why don't we vanquish those areas and perhaps plan them very well to be able to accommodate proper housing for our people? You are all aware that evicting these people without a settlement plan will create insecurity in the country, and that's the reason that we want to constitute this this committee a little fast so that we can address those challenges. You should be aware that NEMA was going to evict another set of people in Kawala the following day. It was supposed to evict the people of YEC 2 and YEC 3. So we came in to make sure that we stop the process as we discuss. There is a Uganda story that says Ogusula Kukuachi Imposa. But we are also saying no, there shouldn't be selective application of the law. Why in a community do you demolish only houses for the vulnerable people and leave out those for the tycoons? So we are calling upon government
to make sure that they come to know that these are Ugandans. I have known that government looks after refugees in our country. Refugees have been integrated amongst us. There is social cohesion. But when it comes to vulnerable Ugandans, they demolish their houses without looking at how they are going to live. So we are saying, look, can you compensate those people? If at all you get money and dish it out to even rich people, why don't you think of compensating these vulnerable people so that they may not become a problem of insecurity? As you are all aware, I work as a team, and we are a team, irrespective of the parties we subscribe to. So allow us, each of these members, to say something in English, beginning from the Gudo Northern Bypass. Abantu babalirira abali mu line y'oluguudo. National Water and Sewage Corporation weyali eteekawo sewage plant mu Lubigi. Era mu kitundu ekyo sewage plant weyayita abantu bakola ki? Babalirira. World Bank ng'ekolagana ne KCCA ku nsonga ya drainage master plan we baali bakola ku drainage system eya Lubigi still abantu abamu bakola ki? Babalirira. Kitegeeza bodies zino ziri recognizinga nti abantu abadde mu kitundu ekyo bamanyikiddwa era balina obwannannyini abamu balina n'obusuulu basasula oba mu Buganda Land Board n'awalala. So tulowooza nti mu nkola ennungamu ey'akakiiko kano akanajja katunule kakole assessment kalabe oba bano abali affected basobola okubeera nga bakola ki? Nga bafuna okuliirirwa okubasaanidde. Banakyabo wadde akaseera ako tubasaba mwenga abakulembeze mugambe ku bantu baleme okweyongera okuzimba mu ntobazi. Kasabye obukulembeze nga tukyateesa akakiiko ako akagenda okulungamya tuziize abantu ate okugenda mu maaso okukuziba mu ntobazi ate ebintu byabwe bimenyebwe. Era njagala okuyita wano ku mpewo tusabira ddala abantu baffe nti oba omanyi nti wooli lutobazi sooka okomye okuzimba tumale okugonjoola okuteekateeka akakiiko kano akagenda okulungamya. Kati nsaba abantu bange bansomera amabaluwa gemba wadde mutegerere ddala nti twogera ne evidence ku nsonga eno. Tutandikira ddala ku bbaluwa tandika eno eya petition oddeko ey'olukuŋŋaana olwalimu Lord Mayor eno oyokoddeko ezaffe eno. Tusome verbatim. Soma mama. Netufuna abantu abava mu byalo ne bajja bagala kubeera ku kibuga. Netufuna abanoonyi b'obubudamu tulina omutwalo 17 abanoonyi b'obubudamu mu Kampala bali registered bali mu Kampala muno. Kakati nga ettaka lyaffe liri stressed nga okwata n'omenya bumenyi ogenda kuleeta poliisi mutawaana nga twandisabye nti ebitundu ebimu ebizimbiddwamu nga tosobola kuristowalinga tuivanguishinge nga akakiiko kano ke kalina okukola omulimu ogwo. Era tulina ebitundu nga kinnawattaka ebyabadde vanguished bugoloobi byali vanguished naye nga tuzibadde ddala ntobazi zennyini. Naye tubayambe nti wetwebeera vanguished tusobola okuzimbawo low cost houses nga z'abantu abo bennyini abaliwo eziri planned. Akakiiko kano nga ke kalina okuyambako okusaba recommendation okukola recommendation egenda mu bakulu bagitunuulemu. Kikoleddwa owalala nga twandisabye nti akakiiko kano kateekebwewo kyekyatuwandisa mangu ddala. Idi era namubuuziza eggulo ebbaluwa yagifuna naŋŋamba agenda kukebera okulaba nti atuddamu mangu ku nsonga y'okuyita akakiiko. Akakiiko ako kaliko bamemba wano wammanga. Akakiiko ako kabeerako district chairperson nga mu Kampala alina kubeera Lord Mayor mwandi kikubiddeko mu ngalo.
nakwera Lord Mayor. Akakiiko kaliko bammemba ba parliament aba Kampala bonna bali 10. Akakiiko kaliko RDCs wano RCC ali omu. Kaliko secretary wa environment akakiiko na secretary wa environment ye mukyalo ono. Kaliko district natural resources officer oyo technocrat. Kaliko kawu wano kawu yabera idi wa KCCA. Kaliko district engineer yabera director wa engineering. Kaliko town clerks tuyina ba town clerks batano. Kaliko ba division mayors. Kaliko district planner. Kaliko physical planner. Kaliko community development officer. Akakiiko nga ketagisibwa mangu kalungamye enkozesa y'entobazi mu Kampala. Kampala capital city baddenga yavu mwaka gumu n'ekitundu tesobodde okuteekawo kakiiko. Twagala akakiiko ako wiiki eno kabeere nga kateekeddwawo era katandika okukola omulimu gwako nga kakwatagana ne NEMA mu mwezi guno ogumu ogutuweereddwa tuleme okukaaba obukaabi.